We're here with Leonardo at the Ludus Magnus stand at Spiel 2023, and also we've got Matteo here as well to help us out. What are you showing off for us at Spiel? Allora, stiamo dimostrando due giochi che ho prodotto io. Sono Requiem, il nostro nuovo progetto, diciamo big project, che andrà su Kickstarter alla fine di gennaio. Sarà un gioco cooperativo, un adventure game più incentrato sull'esplorazione e l'avventura rispetto a una Wildtas che è più, diciamo, rivolto a un pubblico che vuole il dungeon crawler, il combattimento. E Haunted Lands, un Eurogame introduttivo molto veloce che contiene componenti di 4X, action points, e quindi un bel titolo da avere a casa per far entrare tanti amici nell'ottica di qualche gioco un po' più complesso e che ti insegna a muoverti bene tra le meccaniche più comuni dei giochi euro più avanzati. So the guys are basically showing up, demoing these two new games. One is Haunted Lands that we tried earlier today. Very good. There is a Eurogame. It's more for families and friends. It's slightly on the lighter side, but it's like an introduction game to a more heavy Euro game. So it's nice, and we tried it. It's so good. It's really good. And the big ones that Leonardo has designed as well, representing it here, and this Requiem, that is the next big things for Ludus Magnus. It is a co-op adventure game. There is fighting, there is a little bit of everything, more like on the dungeon crawler side, but more toward the adventure. That is the main thing. You can see, means the production looks insane, Leonardo. Yeah. It looks so good. I would say, I will have a question on Requiem. What is the difference? What difference this project from all the others that Ludus Magnus did so far? Ok, diciamo che con questo progetto abbiamo voluto avere un approccio intanto diverso nel nostro processo di produzione e di ideazione, quindi il 90% dello sviluppo è già stato fatto e abbiamo lavorato molto sull'accessibilità, sulla leggibilità. Infatti abbiamo fatto un grande lavoro di asciugatura delle regole in modo che fossero facilmente fruibili. Infatti una delle cose che ci sta dando molta soddisfazione è che già dopo una quarantina di minuti con una prima demo introduttiva letteralmente noi lasciamo la gente giocare al tavolo completamente da sola senza che abbia visto il rulebook, quindi sotto questo punto di vista ci sta dando tanto. Ed è stato un bel lavoro anche e soprattutto perché abbiamo sviluppato una parte narrativa che prende molta ispirazione dai vecchi libri game, quindi quelle cose che magari sai, che comincia a essere più boomer come noi apprezza, e anche se è una campagna lineare ti dà la possibilità di essere rigiocabile perché puoi cambiare il team di personaggi che stai utilizzando e puoi prendere tutte delle scelte diverse rispetto a prima. Oltre a questo non ti obbliga a giocare tutti i capitoli, ma ti ha diverse versioni di ogni capitolo di gioco da giocare, per cui una parte di campagna non viene vista la prima run, per cui fare almeno 2 run ti permette di vedere tutta la campagna completa, e poi se vuoi riuscire a completarla bene, a vedere tutti i percorsi narrativi segreti che ti sei perso, almeno 3 run saranno da fare. Okay, so basically the game, the guys look very much into the production first thing. The game is basically almost ready to go. They wanted to finish all the production before going on Kickstarter. So this is a game that when you're gonna see it on Kickstarter, that's what it is. That's very much what it is. Then in terms of and then in terms of gameplay, it's more streamlined now. It's less fluff. It's much more simpler. But again, it's a simple, complex game. And the good things is Leonardo was just mentioning the what we call it in Italy, the Libro game. So it's the choose your own adventure books. Basically, to finish the campaign is kind of like you need to replay like 2-3 times if you really want to see everything that the game's got to offer. So the replayability is very high. At the same time, not only you can choose different paths to get to the end, but you can choose your party, you can change your party, get different members are gonna
do different things in the story. So it sounds cool, mate. It sounds cool. We definitely gonna, we definitely gonna do a demo tomorrow morning because this is definitely my stuff. We can demo this as well. Great, I'm ready for it. Awesome. Another game that we have from you guys. There you go. I literally bought it, which is so good. This is Haunted Lands, and this is available at Spiel to pick up this weekend, right? Yes. And it launched this weekend as well? Yes, and you can pre-order the game on our websites too. As well? Great stuff. What was the inspiration behind Haunted Lands? Allora, diciamo che con Haunted Lands ho voluto avere un approccio un po' diverso perché mi interessava creare un gioco partendo dalle meccaniche che mi piacevano di più, quindi volevo che avesse questo senso di uscire dalla città e rientrare, però mi piaceva che ci fosse un qualcosa che costringesse i giocatori a pensare a un bene superiore, quindi a dover far sopravvivere la comunità, e cercavo anche di avere un gioco che a differenza di altri Eurogame o introduttivi avesse più rigiocabilità, e allora lì ho cercato di svilupparlo il più possibile con tutte le interchangeable parts, quindi le carte che puoi andare a cambiare di partita in partita, la plancia modulare, in modo che fosse un gioco dove puoi affrontare in una serata anche 2 o 3 partite in meno di 2 ore, ma che ogni partita avesse, diciamo, una sua storia da raccontarsi, qualcosa di diverso, un'esperienza diversa. Absolutely. So basically, it started with the mechanic first, the mechanics that Leonardo really liked. So all the Eurogames mechanics, but at the same time, it really was thinking about these things about going in and out of the city, as we saw during the demo. But at the same time, thinking of something at a greater good. So going out and trying to save the city from the ghosts, even if that's not your specific what you want to do in the game, you still need to think at a higher, the greater good for the. Yeah, we thought it was. Me and Simon initially thought that it was kind of like a living forest. We have the fire. You all have to. It's competitive, but you still have to deal with the thing in the middle, right, which is going to get you. Yeah. So we thought it was a really cool concept, and it works great in this as well. And the other things that Leonardo was thinking about is, I want a game that sits in an hour, and you can explain it very quickly. You can put it on the table and play it in an hour, and do another game and do another game, because as we saw, all the objectives change at for the end game. The cards, you can mix up the objective cards and everything. So each game is going to be very different from each other. So it plays fast, it plays good, it's simple to pick up. We literally pick it up in like 15 minutes, and we were already playing. So that's awesome. I really liked it. I bought it. So it's great. Yeah. So I've got one more question from me, Leonardo. Yeah. It looks like the production is amazing for all of your games. I assume that's something that's very important for Ludus Magnus. Yeah. Sì, uno dei nostri maggiori focus è proprio quello di cercare di trovare il setting giusto per ogni gioco, e nel momento in cui lo troviamo di cercare di far sviluppare la direzione artistica in maniera che magari sposi bene le meccaniche e anche sia piacevole da vedere al tavolo, perché ci vuole una bella meccanica, ma nel momento in cui un gioco ti impressiona anche positivamente, hai l'unione, la commistione di queste due cose, allora secondo noi lì hai letteralmente fatto win-win-win. Yeah, right. It's basically, yes, the production is important as the mechanics. A very good mechanics for a game that doesn't look very good. It's not, So what Ludus Magnus normally do in all their production is getting something that works well as mechanics of the game itself, but it needs to look good on the table. And you can see from all the others Ludus Magnus game, there's always been that. It's an Italian thing, mate. We like nice things. We like nice things. You know me well. And you know that I wanted a game that looks good on the table. There's a lot of points for me. So when can we expect this on Kickstarter? By the end of January. End of January. File will be launched by the end of January. Super soon. That's exciting, mate. Very, very good. So stay tuned for Stay that. tuned. We'll definitely. Absolutely. You got a backer here already. You got one here right there. Yeah. Fantastic. Leonardo. Senza fare la dimostrazione. Yes. Even before the demo, already looking at it, I'm saying this is a game for me. So, absolutely. Yeah. So Leonardo, thank you so much for hanging out with us. Appreciate it. Cheers, man. And if you want to see more content about Spiel, please check out the rest of our videos on YouTube and follow us on social media. Ciao.
Bye bye.